7000 ans avant Jésus-Christ, pendant la dernière période de glaciation, les cavernes furent occupées par les premiers habitants de l'Inde, les Adivasis. À cette période apparaissent les premières peintures, à l'abri de tout regard. Elles représentent des figures élémentaires comme des triangles, des points, des lignes verticales ou horizontales. Le peintre ne se perd pas en détail, il va à l'essentiel mais chaque trait a sa raison d'être. Puis les hommes partirent vers les terres environnantes et devinrent sédentaires. Ils vécurent d'agriculture et de chasse, sans pour autant interrompre leurs traditions artistiques. Ce n'est plus à l'abri des regards que se réalise l'acte créatif, mais sur les murs de l'habitat. À l'intérieur, à l'extérieur, pas de limite. Bien que qualifiées d'art primitif et naïf, se dessinent à travers elles des traditions ancestrales qui pourraient bien être aux sources de l'art indien, ayant pu influencer pendant les périodes successives de migration d'autres arts dans le monde. Fait unique dans l'histoire, il n'y a aucune discontinuité entre la première apparition des peintures jusqu'à aujourd'hui. C'est tout près d'Hazaribagh, ville proche de Ranchi, capitale du Jharkhand, que nous pouvons encore observer ces fresques. Les femmes sont les maîtres gardiens de ces peintures. C'est à elles qu'incombe la tâche de parler. Est-ce le reflet d'une société matriarcale? Quoi qu'il en soit, les peintures évoquent une forme de maternité. Ici, pas de guerriers munis de lances qui chassent le gibier, mais des fleurs, des animaux et leurs petits, sans trace de pouvoir ni de violence. Ces peintres sont principalement issus de la communauté Adivasi. Une grande partie de ces groupes ethniques n'appartient pas au système des castes hindoues. Premiers habitants de l'Inde, ils ne représentent plus qu'une petite minorité de l'État du Jharkhand. Et ils tentent de suivre le dynamisme d'une société en perpétuel mouvement. Pourtant, certains d'entre eux sont encore les gardiens d'un héritage passé, d'un trésor culturel, ignoré aussi bien par le gouvernement indien que par la plupart des organisations internationales, mais qui représente un des fondements de l'histoire indienne, l'art sacré des fresques murales. So when we are talking about the art of Hazaribagh, we're not talking about a simple thing. We're talking about human origins, the birth of art, the creation of the first consciousness that was before agriculture, how people conceived things. It's important to understand this when we come to the painted houses of Hazaribagh. Il y a essentiellement deux types de peintures pratiquées par les communautés ethniques. L'art kovar, l'art de la saison des mariages, et l'art soraï, l'art de la saison des récoltes. Le nom soraï provient d'un mot paléolithique ancien, soro, signifiant mener avec un bâton. Au début des mois d'hiver, quand le riz a mûri et qu'il est sur le point d'être récolté, commence le festival soraï. C'est à cette occasion que sont réalisées les peintures. Putli, elle, a choisi sa voie depuis bien longtemps. हम तो बचपन से माँ सब बनाती थी ना, उंगली से बनाती थी। बांस के कमटी रहता था, उससे देखते देखते हम भी बालू ने खेलने लगे, बालू ने बनाते थे, हम भी बनाते बनाते दीवार ने बनाने लगे तो सीख गए बनाने के लिए। Ces peintures révèlent un langage profond pour ceux qui s'y plongent. Les figures peintes sur les murs des maisons symbolisent la fertilité et la fécondité.
l'abondance et la prospérité. पहले सोच लेते हैं कि पहले इसका डिजाइन इससे बना लेते हैं, तो उसका बाद डिजाइन जैसे जानवर के चेहरा सोचते हैं कि जानवर के चेहरा ऐसा है, देखते हैं उतार नहीं सकेंगे कि नहीं, तो सोच के उतार लेते हैं. L'artiste trouve sa source d'inspiration dans ce qui l'entoure, parfois même dans des scènes de vie peu communes. Ainsi est né le mythe du serpent de lait. गाय चरने गया जंगल, चरने गया, अपना बच्चा के तो घर ने खूट के रख दिया था, तो गाय चराने ले गया गोरखिया, तो धमना शाम निकला जंगल से, तो उसका गाय के दूध पीने लगा. Le noir, obtenu à partir de manganèse, représente la société matriarcale, la déesse mère. Le rouge représente le sacrifice. Il provient d'un mélange d'eau et de terre des environs, tandis que pila, qui signifie jaune, est la couleur des plants de riz qui croissent, qui mûrissent et qui vont être récoltés pendant le festival. In the harvest art, the two most striking motifs that appear are the scarification lines, the dividing of a body into several rectangular portions with round cupules inside it. Now the cupule we know is the symbol of the mother goddess from the very earliest time. The oldest form known to man is the circle, and it's been connected with the mother goddess. The cupule, the round circle, which is found in every tribal home. There will be alcoves to keep oil lights or things of sacred importance. It will always be a cupule. The earliest cupules in India go back to Bhimbetka in 70,000 BC. Now that's Chambal Valley. This is very, very old. Striping is ritualistic. We have to remember that because it's a form of scarification, and scarification is a mark of the sacred. So if it is a human custom, it is also obviously quite natural that what's sacred to humans would be sacred to the animals which humans have lived with, to make them into deities. And the sacrification of animals would be important since they were sources of life, because man worships whatever gives him food, whatever he fears maybe. And so we find that the earliest connections would be the vertical horizontal lines that we are finding in animals, in the rock art of Hazaribagh and in the painted houses of Hazaribagh. सिर्फ हम ही बनाते हैं, उसका बाद कोई कोई बनाता है, फूल केवल बनाती है, जानवर नहीं बनाती है. अब तो आगे जाके लगता है, हमको तो लगता है अब तो कोई तो ये सब के मने ये नहीं बनाता है, मन से बोलता है कि अब कौन बनाएगा. सब कोई बोलता है कि क्या फायदा है बनाने से, झूठों के खाली देख. किसी किसी का अच्छा लगता है तो कोई बनाता है वही फूल, और न तो कोई ध्यान नहीं देता है उतना. Malgré tout, la vie continue dans le petit village de Putli, comme si rien ne pouvait venir altérer cette tranquillité. Le deuxième type de peinture, kovar, est principalement lié à la période des mariages. On couvre les murs en terre de la maison par de la boue noire à base de manganèse. Cette première application représente la mer. On la recouvre d'une deuxième couche blanche à base de silice et d'argile. Elle va représenter le père, le sperme et la lumière. Avec un peigne, l'artiste va laisser apparaître des figures noires sur fond blanc. Cela symbolisera l'apparition de la déesse mère.
Ce type de peinture est assimilé à une des toutes premières formes d'écriture, et l'on pense qu'avant même que le langage ne se soit développé, on utilisait ces signes pour communiquer. That the house is not just a dwelling of a person, it is the earliest form of the temple which is appearing because it is dedicated to the mother goddess, the house itself. It's a womb. We have to understand the house first and foremost as a womb. And the entrance to the house is the entrance to the womb. This is how I have understood it from the hundreds of tribal women I have worked and talked with. And now if you have forms made inside the house, cutting with a comb, they are obviously very sacred forms. And it is not surprising, therefore, that this art, which is called kova, which is the art of the cave meaning the ko, in the bridal room. Now, the bridal room has a name. And in Sanskrit, we know that the bridal couple is the var. The bridegroom is the var. So if you have the ko, which is the cave, and I'm sitting in a bridal room, the kova is the room in which the bridal couple spends their first night. So it's associated with fertility, it's associated with marriage, it's associated with the first human settlement. So obviously it's in a house. And it previously would have been in a cave. Therefore, the ceremony of marriage was not the ceremony as we understand it. The girl would run into the forest, the man would chase the girl, and they consummate the marriage in the forest. And they would spend the night in a cave. So that is a rock shelter, which we call a rock shelter, but which in rock art is called a kova. Now, kova today specifically means the marriage room of India. And it's not just something which is an Aboriginal or a tribal tradition. It's practiced in the upper castes of the Hindus. They refer to the marriage room as the kova. So here is a continuing tradition. There is absolutely no doubt that the painted room called the kova is actually the room associated with the earliest forms of marriage. So I'm sitting in a marriage room. This painting behind me is a marriage painting. And we see that there is a peacock over here. Now, peacock is a very sacred bird, not only in Hazaribagh but throughout the whole of central India. The peacock is the bird which, in a way, it signifies death and it signifies life. The peacock actually has two meanings. The peacock has the meaning of life and the peacock has the meaning of death. It's always put on the top of the pole over a dead man where the megalith has been buried, because they say that is the soul of the man. The peacock is the soul and it flies and it comes back. However, when we are talking about the peacock, we are talking about the bird which in the mortuary rituals is connected with death. And from the point of view of life, the peacock is also considered the bird of life because it is the bird which breaks the eggs which are laid to take the young one out. This connection of the peacock with life, or breaking of the egg to let the young one out, is extremely important because it signifies the bringing to life of something. So the peacock is one bird which is important, and we find another example of this in a very popular motif of the kova, of the marriage room, which is the tree of life. Because the tree of life is the tree not only of life, it is the celestial tree, it is the eternal tree. It is the tree which does not have its roots in the earth, but has its roots in the heaven and its flowers on the earth. Une autre pratique, unique en son genre mais assez commune dans le monde Adivasi,
est le fait de tamponner la paume de la main sur les murs après l'avoir trempée dans une pâte de riz. La main est un symbole de protection contre les mauvais esprits. Sans doute la pratique ancestrale commune aux Adivasis, qui consistait à poser ses mains sur soi pour se guérir, est à l'origine de ce rituel. Au milieu, un point rouge vermillon est déposé, tout proche du majeur. We can't come to a country like India and talk about symbolism without going very deep. At the present moment, we are stuck where we are with the concept of black and white, basically. There is no color in human thought that we can think of. Le Sanskriti Museum a été créé par Boulou Imam à la fin des années 90. Il regroupe en son sein une 50aine d'artistes, dont Putli. Il encourage l'art Adivasi dans le monde et le protège en récoltant des fonds, en organisant des expositions. Là, tous les styles s'y côtoient. La transmission de l'art des fresques ne se fait qu'oralement. Toute petite déjà, l'enfant regarde sa mère réaliser des peintures. Puis, elle reproduira à sa façon les gestes, les couleurs, les motifs observés. Since my childhood, I saw my mama, and there she used to draw it with her fingers, like some design and all. I saw her and I also got interested, and then with daddy also. He used to paint from beginning only, so I got in touch with daddy, and I used to love painting, not like mummy, but small like on paper and all. And the daddy used to collect and appreciate, and that's how I got this painting thing going on. And then Putli came as a friend to me, like sister I must say. And then with Putli I came more to know about this mud painting and all. Mummy she used to do on the wall and all, but the paper thing, the mud one, the khovar sohrai, I learned from Putli. So whenever I draw something, I don't decide it from beginning only. When I start painting, that time only it comes to my mind. I should add here, I should put this, that. But my painting, it's always without any border. I never like bordering. Like border means to capture it, it will be like limited. And I like it to be open. Like if the peacock is dancing with the peacock or they're meeting or something like that, it should be open. Then I can add more. So my painting I decide that time only. Future of painting, I think as long as daddy is there, this painting is alive. After that I'll try my best to keep this thing alive. But the tradition, I think it's very slowly disappearing, because the village where we used to go Bhilwara, and now when I went recently, many houses I have seen all turn into concrete house. So people are running after money, and they are not bothered about this thing, because in this there is no big money. So I don't know how long the people will carry, but as long as I am there, as long as I am alive, truthfully, I'll carry this, because I love this artwork, not for money, just for my happiness, for other people. Because when I did this thing, I never got anything. I just did this for my happiness, so the people will come, they'll say, oh, so nice painting. So I have special value for this, because I've got it from my daddy and mummy, and I'm very thankful. I have something special. Le Jharkhand est un tout jeune État indien, créé seulement en l'an 2000. Sa population est proche des 33 millions d'habitants. C'est une des régions de l'Inde où l'on trouve le plus de communautés ethniques, regroupant 3 grands groupes principaux, les Santals, les Mundas et les Oraons. Fort d'une richesse culturelle, ces sous-sols regorgent également de minerais comme le charbon et l'uranium. À lui seul, le Jharkhand représente 40% des ressources minières de l'Inde. Avec sa nouvelle stature nationale, on a assisté ces dernières années à un exode rural important vers sa capitale, Ranchi. Urbanisation et industrialisation
apportent des transformations très rapides qui bouleversent le contexte socio-culturel de ces communautés, amenées à changer radicalement de style de vie si elles veulent continuer d'exister. Désormais, les peintures laissent parfois place à une utilisation murale plus moderne, en support publicitaire par exemple. But what I have been talking about is important because it concerns the lives of millions of people at present in Jharkhand. Apart from the importance of the art and the importance to culture and to international heritage, because there is no such thing as national heritage in a globalized world. It is international heritage, it is the heritage of humankind. Art is disappearing is one thing, the connection of the art with prehistory is another, the importance to curators for this art in the international commercial market is also important because it is a form of art which can create an economy for the local people, and if we can popularize this knowledge throughout the world, I think that we can get people in Europe to better understand what we have in India, because Europe has a great heritage, but India has a great heritage also. Dans la tradition Adivasi, la peinture relève du sacré. C'est un lien privilégié avec les dieux, la source créatrice universelle. En voie de disparition, il n'est pas question de monnayer cet art. Pourtant, de nouvelles initiatives commerciales ont récemment vu le jour, afin de populariser et de toucher le plus grand nombre. Si les investisseurs y trouvent leur compte, les artistes pourront-ils préserver leur intégrité? Now what is happening today is that where the cement and concrete houses are coming, some of the motifs appear symbolically on the tops of the houses in different forms made out of concrete. Not the same thing, it is just very symbolic type is made. When the houses in one area become concrete, there is in some areas another redistribution of the old technology where the art still exists. It may be in a more remote region, it may be a more forested region, it may be a so-called more backward region, but India is very big, wild enough for people to want to live in mud houses, cut off enough from technology so that there is no railway train going through it or there is no highway passing through it. So in those areas there is a resurgence. I can say there is a resurgence, and I hope that the art which is on these walls, which is disappearing with the concrete buildings, along with the old mud houses like this, with these paintings, might continue in more remote areas. And this is my only hope, that it might last a little longer. It may not last forever, but it will last, it will be the last. It will be the last, maybe on the planet. La modernité change la volonté et les aspirations artistiques. Les supports et les matériaux originels disparaissent. Plus tard, ailleurs et autrement, germe déjà une nouvelle inspiration.